west. Hello, good morning. Time is 11:30 in the morning here in Fresno, California. It's gloomy. Ano naman ato ta sa market, The gloomy day. sa Whole Foods market. It's an organic. Ano kaya po na siya? Grocery store. Mostly West. mga organic hila ginabaligya. Ay, ito sa freeway. Sarod tayo sa freeway. The express lane ba? Expressway. Expressway. Expressway tayo. Is Fresno, California. Running 80 is 150 miles an hour. Kilometers an hour. Oh, 150 kilometers na siya. Speed niya. 80 miles. Madalan na rin mga lapad ba? Tapos, wala sa lubungay. May kuwan sa tunga. Piyakan sa lubong niya, oh. May kuwan sa tunga. May partition. Tapos may harap sa tunga. It's a big partition. 1.9 miles junction to Clovis. Expressway. Stay on the right. It's around 1.2 miles. Kailan po ito Huntington? We go to Yosemite, Paso Robles. Pero may ako mawala dali ba? Straight ako sa kwan. Dapat take ko ng Paso Robles, so going to 41. Yeah, mag-exit na dali. 0.3 miles. Yosemite 41. Pero may mga going straight dito sa Mendota. At the fork, make a right. Yeah, make a right here at the fork. Yosemite North. If you go straight to Paso Robles, you're gonna lost 41. Route 41 North. Sa expressway. Taas gyapon niya, oh. Taas kayo yung expressway niya. Taas sa taas, oh. Flyover. Flyover. Tayo sa baba. Go to 41 North. Gonna merge.
exit at Shaw at 2.5 miles. Two and a half miles more. Stay on the right and make an exit. Shield exit 128. Ashland is 131, 132. Ashland, McKinley, then Shaw. Paspas masalakyan diri. Lagit may tao diri nagatapok ka. Sige, Express freeway. Freeway. No bikes allowed here. No Mga truck na dagko. no people around. Ito to sa Shaw Avenue. Ito tong ano ta? All Foods. Ashland, Grocery store. stay in the right. Mga ano kyapan sila? Organic kyapan mostly ang ilang products. Shaw, 3/4 mile. Medyo pricey lang Still siya alright. pero organic siya. Hindi mo na itong kailangan siyang damong baklo. Ang mabakal ta dito mga need lang ang mga gamay-gamay. Kaya medyo mahal lang sila dito. Shaw, Ay, na Shaw exit Avenue only. Resyo Avenue na. It's either you go straight or make a right. Shaw, 1/4 mile. See, there's an arrow going to the right. Exit. We're here now. Exit here. Then stay on the left. Okay, go. Go, So, steady, green light go. pa, green light pa. Yes, green light. Come on, green light. Green light pa. Come on, green light. Stay on the Napulog right. tang green light. Yes. We got it. Mag-stop. Ay, lugar ba? Stay on the right. Because we're gonna go straight pa to there. We're here now. Ato, 41, no? Dito ta nagaling. 41, dito kami halin sa dalong. Kadere. Let's go straight. Okay. We are here now in the golden one. To show. This is Shaw. Sa Philippines is Shaw Boulevard in Mandaluyong. Yeah, we're here now. See, look at that on the right. Oh, there's an only also. So no obstruction, you can make to the right. And in our left, it's also an only. So 1, 2, 3, 4, 5 lanes. So one area lang. So one lane lang going front and going to the back is different way. Another 5 lanes. You will ano nila ba tanawa ang car sa likod tao para mag-pass na siya. Hindi siya obstruction kayo. Nag-assign siya to the right. Kaya siya sa piyak right side. So hindi niya kailangan na magulat nga mag ano pa diri mag-go diri area. Pag clear. Kay di ka man pwede mag-adto dira kay hindi man dira ang destination mo. Shortcut pag siya. Ang Tesla. Dito pag siya Di ka nag-agi. pwede mag-adto dito kay ang destination mo paadto straight eh. Kung mag-adto ka dira alain na nga dalan. Make to the right. Tayo nang abutan mo kung dira ka mag-adto kung may destination ka paadto sa Sprout. American ambulance. There you go. There go na. Ano ang sa left nato no nga 2 lanes sa left. Basta may ambulance so stop na sila maski nakago. Nobody moves. Same thing as the fire truck. Ano ang sa left side no? Naka-stay sila. Nakago magaling ang left side But you have to watch for the pedestrian. Ang ano
Left turn, right turn. Wrong right turn. Okay? We just prioritize the pedestrian lane. Pila kita ka lane diri oh. Isa, duwa, tatlo ka lane. Kaya ang duwa ka lane sa left, nag-left turn. Stay na to sa right kaya mag-right turn na dito sa Whole Foods. Right after the traffic light. Almost na ta dito sa may Whole Foods Market. Yeah. We're almost there. See, look at that. No traffic, no obstruction. Kaya ang mag-going left, may only man siya dito. Going only to the left, oh. Look at that, oh. Sa left, oh. May only siya. Oh, like this one, oh. Look at this. May only gapon ang make a right, oh. May space siya, oh. Ari na ta. Ari, oh. May space siya, oh. Ari, oh. Mag-right ka. ako dito, oh. So, hindi siya obstruction sa likod ko. Oh. Dito pwede din ka video sa sulod sa Whole Mm. Foods. Kaya they are not allowed. Oh, ano, They don't allow us. Para Whole Yeah, that's Foods the o Whole Foods. market. Yeah. Mga organic, ano gapon ni sila doon. Mm. Mostly. May mga hindi mo Mas sila more organic. expensive din sila kaysa sa Sprout. Ay, tadiri, sulod tadiri. May tayo ta parking. Naaraw ang Whole Foods. Oh. Dito may mga luto mo na sila nga gusto Make ka a right magkaon. here, look for a parking. Ano, Whole Ari pick Foods. up ni diri. Ari may sa left side. No? Here, there's two lanes here. We're here. Okay, or That's our here. destination. Mm. Okay, bye-bye for now. And thank you for watching. Likes and subscribe my YouTube channel, Lynn in Fresno, California. Bye. Bye-bye.